All the clashes, all the problems of human beings are because they are not what they talk. Ideals are out of their life. That is how a Sahajayogi will show himself up compared to anybody else. Take an example, say, of Abraham Lincoln. All right? Abraham Lincoln believed that everybody must have freedom and the government should be for the public, for the people. Whatever he taught, he practiced it. Whatever he believed in, he worked it out. He gave his life for it. That's why he's a great man. Think of Mahatma Gandhi. They were not like Christ incarnations. Think of any great man. Think of Shivaji Maharaj. Any one of the saints. They were human beings. But once they knew this is the principle on which we have to live, they become one with the principles. They do not compromise. So what Sahajayogi has to be, that we should understand. A Sahajayogi is a person who has got realization through the Kundalini. And Kundalini is the motherhood in you. Is the caring, nourishing power. But mother will never compromise with the son. If he wants to kill somebody, she'll say no. I mean, a real mother. She will even shoot that son who tries to do wrong things. In the same way, if you become the mother of yourself, then you have to look after yourself in the same manner that you nourish yourself. And all others also. You have to nourish them, care for them, and do not compromise with wrongdoings, unrighteous things, absurd things. So in your meditations, you have to sit down. Now what do you say in meditation? Try to see all the chakras. What chakras are catching? Face it yourself. These might be from your past life. Some chakras are weak. Try to make them all right. Try to strengthen them. Because ideals have to be worked out, the instrument has to be all right. If the instrument is a crazy one, how will you do? So first of all, you must develop your instrument properly. It should be balanced, powerful, not cowardly. People should feel your power. Of course, the power is of love, but love doesn't mean that you compromise with all the nonsensical things. There should be no compromise at all. It's a very self-certifying state. You cannot say when it is so. You just cannot say. Itself, the state will certify that I am all right now. I have reached that state. You cannot say after 5 hours, 3 minutes, 2 seconds, you will become that. You just mature and you see that maturity within you. Once you understand that unless and until you become your ideals, you are not a Sahajayogi. Everybody can call themselves Sahajayogi. There is no inauguration. We don't have any sort of a inauguration of a university where people can come and get their degrees and diplomas. All right, you are certified twice born. There are some who are several times twice born.
They are twice born today, tomorrow they are not. Then again they come twice born, again twice born. Some of them can be 108 times twice born in surgery. And even then they are not certified. So you have to give yourself a certificate. There is no university to do that. You have to understand yourself. What are your problems? Why you are behaving like that? You treat yourself as a child. When it is needed, you have to rebuke yourself. When you have to glorify, you should glorify yourself. So now you separate. You become the mother, the spirit is the mother, and you, whatever you are, which has to grow, is the child. Mother is the ideal. She is the inspiration. She is the power. And the child is the recipient. If the child is an obstinate fellow, then you can't do anything about it. Also find out. You might be one of them. I know who are they like that. There are many. And you can find them out in no time. Obstinate fellows, if they live with 10 people, suddenly we hear reports of their existence. They are quite eloquent. Even if they are not talking a word, people can tell you, I had a fight with such and such. That person said such and such thing to me. That person was so cruel to me. That person demanded this. You know which person it is, where. You see, as diamond can be made out, thorns can be made out also anytime you go near the thorn, anyone. Without exception, it will bite everyone. It is not going to spare, it's a thorn. So thorn has to be a thorn. But if you are a Sahajayogi, you have to be a flower. And a strong flower. And an eternal flower that always grows, does not fade. Always growing, never fades. Such a flower you have to be. Then you will be surprised that you do not get into a trip of ego, neither you go into a complete collapse of super-ego. So much you know that any one of you can be called as a scholar, I can tell you. I mean, so many times people have asked me, are they all scholars that you have, your disciples? You know so much more than any saint ever knew, I can assure. But you know only in the brain, outside. It's all blah, blah, blah. It comes to the brain, you use it to show off to others, and finished. It doesn't even settle down there. Then how will it go to the heart? So everybody is talking big. They can impress people. I mean, if some journalists come here, they'll be so impressed by the Sahajogis. So many wise men in England sitting down here. But you laugh at yourself. You have known all this because I've been speaking too much. Also, the spirit is shining. Let your spirit shine in such a way that people know this is a man who is completely integrated. The spirit, the talk, the behavior, the life itself is completely integrated. And this is what is Sahasrara. So if there is no integration, you have not achieved your Sahasrara. There will be no need to pull your ears. A day should come when you all will raise your heads with great pride and glory. Because your ideals will shine like ornaments. I want to say those days
And all those who claim to be Sahajogis become that. That's the most important thing. All other things are useless. Getting an ashram, getting this, doing that. Forget it. What you have to manage is this child which has to grow, who is still naughty, sometimes tries to misbehave. Now put it right. You give it a name. You call yourself a Sahajogi, and that child as Mr. X, Mr. Y, whatever your name has been. And always try to tell, now will you behave yourself? Get up in the morning, have your bath, sit down for meditation. I feel lazy, the child says I can't. Then you accept the child. Then the child will become the mother and you will be losing your powers. Excuses. The child knows, very intelligent. It's a very clever child. Extremely intelligent. Knows how to deceive you. But the child also knows innately what it needs. If it comes to know that the mother in you has developed that personality, then it accepts mother's personality. But if the child knows the mother herself is weak, then he starts taking advantage of the mother. So you have to not fight yourself, but to tame. And this is very easy. You start enjoying it, looking at yourself. Oh, Mr. So and so. Then you won't be angry. I know how to handle you. You are hiding behind there, alright? Giving excuses. And the child grows big. So big that mother sees that and is amazed. Like in Sri Krishna's childhood. The mother was Yashoda. And the child was Sri Krishna. It's very symbolic. And he used to play very naughty tricks. And she said, you went and ate that mud from there. I know you have eaten. He said, how can I eat? How can I? I can't even go out of the house. I'm sitting down here. Where is the mud? How can I eat? You did eat. I know you have eaten. So, better show me your mouth. He says, really? And then the mouth opens and the complete Vishwasvarupa. Complete vision of the whole Vishwa she sees. And the mother falls at his feet. That's what it should be. This mother has to fall at the feet of the child that has grown. Very symbolic. That is how you have to grow into that Vishwaswarupa, into that collective being, into that Virata. Arjuna and Sri Krishna is another very good symbolic thing. Arjuna was a friend, used to take liberties with Sri Krishna. Sri Krishna tried to tell him about Gita, all these things. But still, Sri Krishna could not convince him of that. All these were just outside, blah blah blahs. As mother talks are very entertaining, very humorous, nice to hear them. Instead of listening to any music, better to hear mother's talks. And then the people think, if they are listening to mother, they have become mother already. That's what happened to Arjuna also. But still, he found out that there's something lacking in him. That he has not become the ideal. Still his attention is not there, as it should have been. So he asked Sri Krishna,
I think I'll see your great image. Krishna said, all right, are you prepared? He said, yes, I'm prepared. And then he became the Virata, the vision of the Virata. And when he saw it, he said, stop it, it's too much for me. That's what should happen to your friend who is this child. That it should become that Virat. When you see that, you should be amazed at yourself, oh God, I have grown like this. Just like Yashoda falling at the feet of the little child. You have to fall at the feet of the child that is within. I'm sure this will happen now. So remember that no argument, no explanation. Mother is forgiving. She'll forgive you everything. You know that. Anything you do, I'll forgive you. Even if you murder me, I'll forgive you. But you won't be able to forgive yourself. So allow that child to grow. శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిని తెలుగులో మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందామండి. ఇది 1983 సంవత్సరంలో శ్రీమాతాజీ గారు ప్రవచనంలోంచి క్లిప్పింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది. బీ యువర్ ఓన్ మదర్. మనము మన లోపల ఉన్న శిశువుకి తల్లిగా ఉండడం అనేది నేర్చుకోవాలని శ్రీమాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మానవులకి భేదాభిప్రాయాలు ఎందుకు వస్తాయి? ఈ సమస్యలన్నీ కూడా ఎందుకు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి అంటే, మాట్లాడేదానికి ప్రవర్తనకు ఎక్కడ పొంతన అనేది లేకపోవడం వలన. ఆదర్శాలన్నీ కూడా చెప్పడానికి కాకూడదు, ఆచరించవలసి ఉంటుంది. సహజయోగి అంటే చెప్పేది ఆచరించగలిగేటట్లు ఉండాలి. ఉదాహరణకి అబ్రహం లింకన్ చూడండి. ఆయనకి స్వేచ్ఛ అనేది అందరికీ ఉండాలి అని ఒక ప్రగాఢమైన విశ్వాసం. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం అనేది కూడా ప్రజల కోసం, ప్రజల మేలును చూసే విధంగా ఉండాలని అబ్రహం లింకన్ అనుకున్నారు. ఆయన ఏది మాట్లాడారో అదే చేశారు. ఆయన ఏది నమ్మారో అదే చెప్పేవారు, అదే చేసేవారు కూడా. అందుకనే ఆయన ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా గుర్తింపు పొందారు. అదేవిధంగా మహాత్మా గాంధీ, శివాజీ, వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ మాటలకి కట్టుబడి పనిచేశారు. ఇప్పటి రాజకీయ నాయకుల్లాగా ఎలక్షన్స్కి ముందు ఎన్నో వాగ్దానాలు చేస్తారు, ఏది కూడా నిలబెట్టుకోరు, ప్రజల్ని మోసం చేస్తారు. కానీ ఈ మహాత్ములు అలా కాదు. అదేవిధంగా సహజయోగులు కూడా ఉండాలని శ్రీమాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. గొప్ప వ్యక్తుల్లాగా మీ కుండలిని మాత ద్వారా మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందారు. కుండలిని మీ తల్లి. ఆమె మనని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ మనని పోషిస్తూ ఉండే ఒక శక్తి. ఈ కుండలిని మాత ఎంతో చక్కగా మనని పోషిస్తూ ఉంటారు. అయితే కుమారుడు ఎవరినైనా వధిస్తాను అని అంటే ఆ తల్లి ఒప్పుకోదు. ఇంకా అవసరమైతే ఆ కుమారుడు తన లోపల ఉన్న శిశువు సన్మార్గంలో లేకపోతే వధించడానికి కూడా, అతన్ని అంతం చేయడానికి కూడా వెనుకాడదు. అంటే తల్లి అంత పద్ధతిగా, చక్కటి ప్రవర్తనతో, జాగరూకతతో తనలో ఉన్న శిశువుని చూసుకుంటూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనం కూడా మన లోపల ఉన్న శిశువుకి తల్లి కావాలి. అంటే ఇక్కడ మాతాజీ గారు మన మనస్సుని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, ఎలాగ సన్మార్గంలో ఉంచుకోవాలి అని వివరిస్తున్నారు. మనము జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ
పోషించుకుంటూ ఉండాలి. అదేవిధంగా ఇతరులను కూడా మనం చూసుకోవాలి. మనము ఎలాంటి తప్పులు చేయకూడదు. ఎందుకంటే మనం సహజయోగంలో ఉన్నాం కాబట్టి, సహజయోగులం అవ్వాలి కాబట్టి, మనం ఎలాంటి తప్పులు చేయకూడదు. అదేవిధంగా ఏ విషయంలోనూ కూడా మనము కాంప్రమైజ్ అయిపోకూడదు. అంటే అది సర్దుబాటు చేసేసుకొని, పర్వాలేదు నేను ఇలా ఉన్నా అని మనము అనుకోకూడదు. మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామో దాన్నే చెయ్యాలి అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మీరు జ్ఞానంలో కూర్చోండి. మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి. మీ చక్రాలు ఎలా ఉన్నాయో గమనించుకోండి. మనకి కొన్ని చక్రాలు బలహీనంగా ఉండొచ్చు. ఇది పూర్వజన్మల యొక్క ఫలితం కూడా కావచ్చు. కాబట్టి మీరు మీ చక్రాలను శక్తివంతంగా చేసుకోవాలి. లోపాలన్నిటిని సరిదిద్దుకోవాలి. మీ చక్రాలు శక్తివంతంగా ఉన్నప్పుడే మీ యొక్క పరికరం పనిచేయడం మొదలుపెడుతుంది. మీరే సరిగ్గా లేనప్పుడు మీ లోపల మీ లోపల శక్తి ఎలా ఉంటుంది? సమతౌల్య స్థితిలో ఉండాలి. పిరికివారిగా ఉండకూడదు. శక్తివంతంగా ఉండాలంటే ప్రేమతత్వంతో ఉండాలి. అంటే అన్నింట్లోనూ అన్నిటినీ ప్రేమతత్వం ఉంది అని అన్నారని మాతాజీ అంత నాన్‌సెన్స్‌ని భరించే అవసరం లేదు. పనికిమాలిన విషయాల్లో మనము సర్దుకుపోనవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం ఎలాంటి స్థితిని పొందాలంటే సెల్ఫ్ సర్టిఫికేట్ స్టేట్ అంటున్నారు. మనకి మనము బావున్నాము అని మన స్థితి మనకి చెప్పే ఆ యొక్క సమయం అనేది మనకి రావాలి. ఇది కొన్ని గంటల్లో, కొన్ని నిమిషాల్లో సాధ్యమయ్యే పని కాదు. మనలో పూర్తిగా పరిపక్వత అనేది రావాలి. మీరు ఆదర్శవంతులైనప్పుడే సహజయోగులవుతారు. చాలా మంది సహజయోగులు చాలా సార్లు జన్మ తీసుకుంటున్నారు. శ్రీ మాతాజీ గారు ద్విజ అని చెప్పారు. ఒకటి మనము మామూలుగా జన్మించినప్పుడు. రెండోది ఆత్మ సాక్షాత్కారం తీసుకున్నప్పుడు. 2 జన్మలు. కానీ ఈ 2 జన్మల్ని ఒక్కొక్కళ్ళు 108 సార్లు కూడా తీసుకోవాల్సొస్తుంది. అంటే స్థితిని మనం సరిగ్గా ఉంచుకోలేకపోవడం వలన చనిపోతున్నాము, పుడుతున్నాము, మళ్ళీ పుడుతున్నాం. ఇలా ఎన్ని సార్లు ఎప్పటికి మీరు ఆ స్థిరం అనేది వస్తుంది మీ లోపల అని శ్రీ మాతాజీ గారు అడుగుతున్నారు. మనకి ఎవ్వరు కూడా విశ్వవిద్యాలయాన్ని నుంచి ప్రశంసా పత్రాలను ఇవ్వరు. మనకి మనమే ఇచ్చుకోవాలి. అలాంటి స్థితి మనలో రావాలి. మన సమస్యలు మనం తెలుసుకోవాలి. శుభ్రపరుచుకోవాలి. మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరాన్ని శక్తివంతం చేసుకోవాలి. మన ఆత్మయే మన తల్లి. మనము శిశువు. మనము మన తల్లిని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఎన్నో మార్పుల్ని మనం తెచ్చుకోవాలి. ప్రకాశవంతంగా తయారవ్వాలి. అవసరమైనప్పుడు మనని మనం తిట్టుకోవాలి కూడా. మనని మనము సరిదిద్దుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి శిశువు చాలా మొండిగా ఉంటుంది. అంటే మనమే. ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. చాలా మొండివాళ్ళు. వీళ్ళు మాట్లాడకపోయినా కూడా ఎలాగైతే వజ్రం అనేది కాంతివంతంగా మెరుస్తూ ప్రకాశంతో గుర్తించబడుతుందో, ఈ మొండివాళ్ళు కూడా ఎంతో మందిలో ఉన్న గుర్తింపబడతారు. వీళ్ళు క్రూరమైన వాళ్ళుగా, అవతల వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టేవాళ్ళుగా, ఒక ముల్లు మాదిరిగా ఉంటారు. శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మీరు ముల్లు మాదిరిగా ఉండకూడదు. మీరు చక్కటి సువాసన భరితమైన పుష్పంలాగా ఉండాలి. ఈ పుష్పం అనేది ఎప్పుడూ వాడిపోకుండా ప్రకాశవంతంగా ఉండాలి అని శ్రీ మాతాజీ గారు మనకి చెప్తున్నారు. చాలా మంది అడుగుతారంట శ్రీ మాతాజీ గారిని, మీ యొక్క భక్తులందరూ కూడా విద్వాంసులా అని. మీరు అంతకంటే ఎక్కువే. కానీ మీ లోపల ఉన్న ఈ జ్ఞానం మీకు అహంకారాన్ని ఇవ్వకూడదు. ఎప్పుడైతే అహంకారం వస్తుందో మీ యొక్క శక్తినంతా కోల్పోతారు.
శ్రీ మాతాజీ గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆత్మ ప్రకాశవంతంతో ఉంటుంది. మనం కూడా శ్రీ మాతాజీ గారు అలానే ఉండాలంటున్నారు. మీ ఆత్మ, మీ యొక్క మాటలు, మీ జీవితము అన్నీ కూడా లయమైపోవాలి. అన్నీ మర్జ్ అయిపోవాలి. కలిసి ఉండాలి. మాట్లాడేదొకటి, చేసేదొకటి, జీవితం ఒకలాగా ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు. మీరు ఏదైనా సాధించారంటే అది సహస్రారాన్ని సాధించడమే. ఎప్పుడైతే మీ ఆత్మ, మీ మాట, మీ జీవితము లయమవుతాయో అప్పుడే మీరు సహస్రారాన్ని చేరగలుగుతారు. మీరు మాటి మాటికి మీ చెవుల్ని లాక్కోనవసరం లేదు తప్పు చేశామని. ఈ స్థితికి వచ్చినప్పుడు మనకి అలాంటి అవసరమే ఉండదు. మీరు చాలా ఆనందంగా, గర్వంగా, ప్రకాశవంతంగా మీ యొక్క తలల్ని ఎత్తుకుని తిరగగలుగుతారు. సహస్రారాన్ని సాధించడమే ఒక మహత్తరమైన కార్యం. అంతేకాని మీరు ఎన్ని ఆశ్రమాలు కట్టుకున్నా, ఏమి చేసినా కూడా అది సాధించినట్టు లెక్క కాదు. మీ లోపల ఉన్న శిశువుని మీరు ఎల్లప్పుడూ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. పొద్దున్నే లేపాలి. పొద్దున్నే లేచి స్నానం చేయాలి. ధ్యానంలో కూర్చోవాలి అని మీ లోపల ఉన్న మొండి శిశువుని మీరు ఎప్పుడు కూడా చూస్తూ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అంతేకాని మీరు మీ శిశువులాగా తయారవ్వకూడదు. ఆ శిశువు కూడా నా తల్లి వేరు, నా తల్లి నాకులాగా కాదు అని అనుకునే విధంగా మీరు ఉండాలి. అంతేకాని మీరు చైల్డ్ లాగా అడ్వాంటేజ్ తీసుకోకూడదని శ్రీమాతాజీ గారు చెప్తున్నారంటే, మనం కూడా మొండికేసి అబ్బా నేను లేవను ఈరోజు, రేపు చేసుకుంటాను మెడిటేషను అని అనుకోకూడదు. మన చైల్డ్ అంటే మన మనస్సుని మనము నియమబద్ధం చేసుకోవాలి. మీరు అవసరమైతే మీ యొక్క చైల్డ్ మీద అంటే మీ శిశువు మీద కోపాన్ని చూపించండి. అప్పుడే మీ శిశువు చక్కగా పెరుగుతుంది. ఈ యొక్క బంధం ఎలా ఉండాలి అంటే శ్రీకృష్ణుడు బాలకృష్ణుడిలాగా, యశోదలాగా ఉండాలి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చిన్నప్పుడు మట్టి తింటాడు. యశోద అది చూసి మట్టి తిన్నావా అని అడిగితే, నేనెక్కడ తిన్నాను, నేను తినలేదు అని చెప్పి ఆయన నోరు తెరవడం జరుగుతుంది. నోరు తెరిచి యశోద మాతకి చూపించినప్పుడు యశోద మాత మొత్తం విశ్వాన్నంతా కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క ఆ నోట్లో సందర్శించడం జరుగుతుంది. అది చూసి ఆవిడ ఆ బాలకృష్ణుడి యొక్క చరణాల మీద పడతారు. అంటే ఆ శిశువుని మనం అలా పెంచాలి అని చెప్పి శ్రీమాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా విశ్వస్వరూపాన్ని మనం సందర్శించగలిగే మనం కూడా ఒక కలెక్టివ్ బీయింగ్ లాగా, విరాట స్వరూపంలాగా తయారవ్వాలి. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడి గురించి చెప్తూ శ్రీమాతాజీ గారు, అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో చాలా సాన్నిహిత సంబంధం ఉండడం వలన చాలా స్వేచ్ఛను తీసుకుంటాడు. ఆయన ఎన్నో విధాలుగా చెప్పినా కూడా వినరు. గీతను బోధించినా కూడా వినడు. ఆయన ఆకలింపు చేసుకోలేదు సత్యాన్ని. శ్రీ మాతాజీ గారు అంటున్నారు. చాలా మంది పాటలు వింటారు, భజన్స్‌ని వింటారు. దానికంటే శ్రీ మాతాజీ గారి టేప్స్‌ని వినండి. శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనాలను విని మనమే మాతాజీ అయిపోయాము అనుకునే విధంగా మనం ఉండకూడదు. అంటే శ్రీ మాతాజీ గారి ఉద్దేశం మనము వినాలి, దాన్ని ఆకలింపు చేసుకోవాలి, పాటించాలి, అప్పుడు వేరే వారికి చెప్పాలి. శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడైతే విరాట స్వరూపంలో అర్జునుడికి కనిపించారో, అప్పుడు అర్జునుడు పూర్తిగా ఆయన నమ్మగలిగాడు ఆ సత్యాన్ని. అలాగే మనం కూడా శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మీ విరాట స్వరూపాన్ని మీ యొక్క శిశువుకి చూపించండి. అంటే మనలో ఉన్న మనస్సుకి అర్థమయ్యేటట్లు చూపించండి. అప్పుడు ఆ యొక్క శిశువు చక్కగా ఎదుగుతుంది. మీరు ఆ శిశువు కాళ్ళ మీద యశోద మాతలాగా పడవచ్చు. మీ తల్లి ఏం చేసినా క్షమిస్తుంది అంటే శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మీరు ఏది చేసినా కూడా నేను క్షమిస్తాను. అలాగే మీ శిశువును కూడా మీరు చక్కగా పెంచి, పోషించి, లాలించి, క్రమశిక్షణతో పెంచి, అప్పుడు
పూర్తిగా ఈ యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోండి అని శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనం ద్వారా మనకి వివరిస్తున్నారండి. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు మీరు మా లోపల ఉన్న మా యొక్క మనస్తత్వం అనేది ఎలా ఉంటుంది, దాన్ని ఎలా నియంత్రించుకోవాలి, ఆ మొండితనాన్ని ఎలా పోగొట్టుకోవాలి అని చక్కటి ఉదాహరణ ద్వారా అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సాన్నిహిత్యం ద్వారా, అలాగే యశోదామాత బాలకృష్ణుడిలాగా ఎలాగ మేము స్థితిని పెంచుకోవాలి అని మీరు మాకు వివరించారు తల్లి. అనంత కోటి ధన్యవాదాలమ్మా.